Good morning, dear children. How are you today? Now, let's start our lesson. The theme of the lesson, our planet's treasure. Қайырлы таң, балалар. Қалдарың қалай? Енді сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің планетамыздың қазыналары деп аталады. Now, please open your pupils book at pages 46 and 47. We are going to learn about 7 natural wonders of the world and environmental problem. Балалар, кітабымыздың 46-47 беттерін ашайық. Бүгінгі сабақта біз табиғаттың 7 кереметі туралы және қоршаған орта туралы өтетін боламыз. Now, let's learn the new words. Ал енді балалар, біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты сөздерді үйреніп алайық. Жаңа сөздер. Natural wonder. Табиғи ғажайып. Canyon. Каньон. Harbour. Айлақ. Reef. Reef, home to, үйге, coral, маржан, throw rubbish, қоқыс тастау, look after, іздеу. I think that you know about the 7 wonders of the world, but did you know there is also the 7 natural wonders of the world? Менің ойымша, балалар, сендер әлемнің 7 кереметі туралы білесіңдер. Бірақ сендер табиғаттың 7 кереметі туралы білесіңдер ме? Now, they are Grand Canyon, Mount Everest, the Harbour of Rio de Janeiro, Paricutin Volcano, the Northern Lights, the Great Barrier Reef, and Victoria Falls. Ал енді солармен танысып кетейік. Олар үлкен каньон, Эверест тауы, солтүстік жарқырау, Рио-де-Жанейро айлағы, үлкен тосқауыл рифі, Парикутин жанартауы және де Виктория сарқырамасы. Grand Canyon in Arizona, USA, was carved by the Colorado River over 17 million years. It is up to 1,800 meters deep, about 446 kilometers long, and between 6.9 to 29 kilometers wide. Үлкен каньон. ақш-тың Аризона штатындағы үлкен каньонды 17 миллион жыл бұрын Колорадо өзені шайып кеткен. Тереңдігі 1800 километрге дейін, ұзындығы шамамен 446 километр, ені 6,9-дан 29 километрге дейін жетеді екен. Mount Everest. It is one of the Himalaya mountains between Nepal and Tibet and is over 60 million years old. It is the highest point in the world at 8,848 meters height. Бұл Гималай тауларының Непал мен Тибет арасындағы массивтерінің бірі. Оған 60 миллион жыл болған. Биіктігі 8848 метр болатын әлемдегі ең биік тау. The Harbour of Rio de Janeiro. You can see the Harbour of Rio de Janeiro. It is the largest natural deep
water body in the world. Рио-де-Жанейро айлағы бұл әлемдегі ең үлкен табиғи терең су қоймасы. The next Paricutin Volcano. Paricutin Volcano in Mexico. It is included in this list because it is unique among volcanoes. It was observed from its beginning until its end last erupted in 1952. Paricutin жанартауы. Мексикадағы Paricutin жанартауы ол осы тізімге енгізілген. Себебі ол вулкандар арасындағы ерекшесі. Ол 1952 жылы басталып, осы жылдың соңына дейін байқалады екен. Яғни, не істейді? Жарылады екен, е? Northern Lights. This is Northern Lights. This amazing light shows of dancing waves of colors in the sky near the two magnetic poles. Бұл солтүстік жарықтар. Бұл екі магниттік полюстің жанындағы көктегі би. Түрлі түсті толқындарының таңғажайып жарық көрінісі болып табылады. Victoria Falls. Victoria сарқырамасы. Victoria Falls. These are the largest waterfalls in the world. The part of the Zambezi River is over 2 kilometers wide between Zambia and Zimbabwe. Victoria сарқырамасы бұл әлемдегі ең үлкен сарқырама. Замбези өзенінің бір бөлігі. Ені 2 километрден асады. The Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef is the largest coral reef in the world, located in the Coral Sea, Australia. It is over 2,500 kilometers long and can be seen from space. Үлкен тосқауыл рифі. Коралл теңізінде Австралияда орналасқан. Әлемдегі ең үлкен маржан рифі. Оның ұзындығы 2500 километрден асады. Және оны біз ғарыштан көре алады екенбіз. And now let's watch some interesting facts about the 7 natural wonders of the world. Ал енді балалар, назарларыңа табиғаттың 7 кереметі туралы көрініс. Hey everyone, and welcome back to Fast Facts. You may be familiar with the 7 wonders of the world, which are stunning creations made by people. But did you know there are 7 natural wonders of the world? These wonders are created by the greatest architect of them all, Mother Nature. Now these aren't in any particular order because they are all magnificent in their own way, and it would be difficult to rank them. Now with that said, let's get started. First up, we have the jaw-dropping Grand Canyon. The Grand Canyon is located in the United States in the state of Arizona. It is 277 miles long, over a mile deep, and 18 miles wide. It is definitely a popular tourist attraction. The canyon was formed by the continuous and unstoppable force of the Colorado River. Some scientists estimate it forged this path more than 5 to 6 million years ago. Next, we have the harbor of Rio de Janeiro, also known as Guanabara Bay in Brazil. It is the largest natural deep water bay in the world based on the volume of water. The shape and surrounding granite mountains were formed by erosion of the Atlantic Ocean. If you plan to visit, the best viewing spot to overlook the bay is from Sugarloaf Mountain. Next natural wonder of the world is the Great Barrier Reef, which is the largest coral reef system on Earth. It is located in the Coral Sea off the coast of Queensland, Australia. The structure of the reef is made and built by billions of organisms called coral polyps. It consists of over 2,900 individual reefs
900 islands, and stretches over 1,600 feet. Did you know that the Great Barrier Reef can be seen from space? Pretty neat, huh? This next wonder is Mount Everest, which is located on the international border of Nepal and China. This mountain makes the list because it is the highest mountain above sea level. The elevation is a little over 29,000 feet, and temperatures can drop as low as -76 degrees Fahrenheit. What's interesting is about 95% of experienced climbers will use bottled oxygen on the mountain. This is due to the high risk of cerebral hypoxia, which means the brain lacks accurate oxygen. Next up, we have Paricutin Volcano, which is located near the city of Uruapan in Mexico. This particular volcano makes the list because it is the only volcano whose birth was witnessed and recorded by humans. It continued to erupt for 9 years straight until it completely stopped in 1952. Although the volcano has remained silent, it still emits heat and steam to this day. This next natural wonder is home to the largest waterfall in the world, which is Victoria Falls. It is located in Zimbabwe. The Zambezi River plummets down 355 feet and has an astonishing width of 5,604 feet. Now, how exactly did it form? Well, to put it simply, a geological shift caused the water that originally was flowing south to start flowing east. As the water started to flow, it began to erode the rocks, which led to a series of gorges. Last, but certainly not least, we have an aurora, also known as the Northern Lights. They can be seen from many different locations around the world. For example, Canada, Iceland, and Norway. This breathtaking view has been recorded by many civilizations for decades. Thank you all for tuning in to this episode of Fast Facts. We will catch you all in the next one. And now, open your pupils book at page 46. Look at exercise 23. Listen and match. Ал енді балалар, кітабымыздың 46-шы бетін ашып, 23-ші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңда және толықтыр. Яғни біздің кереметтеріміз қай қаладан екен? Соны толықтырып жазуымыз керек. Listen, тыңда. You can see the Grand Canyon in the USA. You can see Mount Everest in Tibet and Nepal. You can see the Harbour of Rio de Janeiro in Brazil. You can see Paricutin in Mexico. You can see the Northern Lights in Canada and Norway. You can see the Great Barrier Reef in Australia. You can see Victoria Falls in Zambia. The next, exercise 24. Read and choose. Then answer the questions. Let's do together. Let's answer the questions. Келесі балалар 24-ші тапсырма. Оқы, толықтыр. Яғни мәтінді оқып, жанындағы сұрақтарға жауап береміз. Ал енді бірге осы тапсырманы істеп көрейікші. Кеттік, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ең алдымен мәтінді оқып шығайық. The Great Barrier Reef in Australia is one of the world's natural wonders. It is 2,300 kilometers long, and you can see it from space. The reef is home to many kinds of fish and coral. 1/3 of the world's soft coral is there. But the coral reef is getting smaller and smaller. This is because people kill too many fish and they throw rubbish into the clear blue waters of the reef.
Let's hope we can look after this amazing wonder so people can still see it hundreds of years from now. Австралиядағы үлкен тосқауыл рифі әлемнің табиғи кереметтерінің бірі. Оның ұзындығы 2300 шақырым. Оны сіз ғарыштан көре аласыз. Рифте көптеген балықтар мен маржандар мекендейді. Әлемдегі жұмсақ маржанның 1/3 бөлігі сол жерде. Бірақ маржан рифі кішірейіп барады. Себебі адамдар балықты тым көп өлтіреді және қоқысты рифтің мөлдір көк суларына лақтырады. Адамдар мұны бірнеше жүздеген жылдардан кейін де көре алатындай қасірет осы ғажайыпты көре алады деп үміттенеміз. Now let's answer the questions. Ал енді балалар сұрақтарға жауап беріп көрейік. 1. How long is the Great Barrier Reef? 2,300 kilometers. 2. What can you see there? Fish and coral. 3. Why is it a natural wonder? It's got 1/3 of the world's soft coral. 4. Why is it getting smaller and smaller? People throw rubbish there. Now let's watch the video about amazing Great Barrier Reef. Ал енді балалар үлкен тосқауыл рифі туралы видеоны көрейік. Off the northeast coast of Australia, a line of surf rises out of the Pacific Ocean. Beneath the water's surface, creating breaking waves, is the most magical marine environment on Earth, the Great Barrier Reef. It's a place so unique that it's classified as one of the world's 7 natural wonders. Stretching for over 1,000 miles along the tropical coast of Australia, is the largest living structure on the planet. Made up of almost 3,000 different reefs, there is more life in this area than anywhere else on Earth. Many of the creatures here are beautiful, while some look straight out of science fiction. And others downright deadly. It is an amazing, ever-changing, natural miracle. Home task. Find information about another natural wonder. Үй тапсырмасы. Басқа да табиғаттың кереметі туралы мәлімет жинау. Балалар интернет желісі арқылы осы мәліметтерді табуға болады. Thank you for your attention. Назарларыңа көп рахмет.